गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल लर्न बाय हर्षित। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ 3 cot a equal to 4, so check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a or not. Solution given है 3 cot a equals to 4. Calculate 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a. Firstly, we have 3 cot a equals to 4. So cot a is equals to 4 upon 3. So cot a is equals to base upon perpendicular. So base is 4 and perpendicular is 3. So we need to calculate hypotenuse. So by using Pythagoras theorem, hypotenuse का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. So value of base is 4 का स्क्वायर, value of perpendicular is 3 का स्क्वायर. So final value is 25 and the final value of hypotenuse is 5. So we have base equals to 4, perpendicular equals to 3, hypotenuse equals to 5. So firstly we solve left hand side. LHS is 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a. So we know that tan a is equals to perpendicular upon base. Value of perpendicular is 3 and value of base is 4. So we put the value in the equation first. So 1 minus 3 upon 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 upon 4 का होल स्क्वायर. वैल्यू इज 1 minus 9 upon 16 and 1 plus 9 upon 16. So we take the LCM from both sides. 16 minus 9 upon 16 plus 9 on 16. So 62 16 cancel out and final value is 7 upon 25. From right hand side we have cos square a minus sin square a. So we know that value of cos a equals to base upon hypotenuse and value of sin a is perpendicular upon hypotenuse. So base is 4 and hypotenuse is 5 and the sin a perpendicular is 3 and hypotenuse is 5. So we put the value in the right hand side. So value of cos a 4 upon 5 का होल स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ साइन ए इक्वल्स टू 3 upon 5 का होल स्क्वायर. सो वी टेक द एलसीएम. फर्स्ट ऑफ ऑल 16 upon 25 minus 9 upon 25. So LCM is 25 and the value is 16 minus 9 and the final value is 7 upon 25. So we prove that left hand side is equals to
right hand side because we get the same value from both sides. Thank you so much.